Hi, I'm Shrenika, and today we are going to look into a scenario where the R1 router is from Hyderabad and R2 is Bangalore. And to configure it, this is how a company generally communicates when there are two branches in different cities. We connect the PC to the router in both the branches, and then we configure it using PuTTY. We give the host name, we interface the ports, and then we ping one system from another one, and we ensure that the communication is happening. If you join a company as a network engineer, they ask to configure routers, switches, etc. We have configured two routers. For example, this is R1 from Hyderabad, this is R2 from Bangalore. We have configured it by giving router name, IP addresses, and to check the both communications, we have to do ping. As we can see here, this is pinging with the routers. Thank you. My name is Samya. ఈరోజు సినారియో వచ్చేసి ఏంటంటే టూ రౌటర్స్ ఉన్నాయి, అంటే టూ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి. హైదరాబాద్లో వచ్చేసి ఒకటి, బెంగళూరులో వచ్చేసి ఒకటి ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి బెంగళూరుకి రౌటర్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం హైదరాబాద్ రౌటర్లో మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి అని అంటే మన పీసీలో పుట్టి అనే అప్లికేషన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇన్స్టాల్ చేసి మనము దానికి హోస్ట్ నేమ్ కానీ ఐపీ అడ్రస్ కానీ ఇంటర్ఫేస్ కోడ్స్కి అసైన్ చేయాలి. చేశాక అక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ కంప్లీట్ అయ్యాక మళ్ళీ బెంగళూరు బ్రాంచ్లో ఉన్న రౌటర్కి కూడా మనం సేమ్ అదే పుట్టి అప్లికేషన్తో ఇన్స్టాల్ చేసి హోస్ట్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చేసి అవన్నీ ఇంటర్ఫేస్ కోడ్స్కి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి కాన్ఫిగర్ చేయాలి. తర్వాత మనం పింగ్ అనే కమెంట్ బార్లోకి వెళ్ళి పింగ్ అని మన ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చేసి పింగ్ చేయాలి. అప్పుడు బెంగళూరులో ఉన్న రౌటర్ నుంచి హైదరాబాద్లో ఉన్న రౌటర్కి కమ్యూనికేషన్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ బెంగళూరులో ఉన్న రౌటర్కి కూడా అదే పింగ్ అనే కమాండ్ ఇచ్చేసి చెక్ చేయాలి. హైదరాబాద్లో పీసీలోకి వచ్చేసి పింగ్ అనే కమాండ్తో చెక్ చేస్తే బెంగళూరుది పింగ్ అవ్వాలి, కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. సేమ్ బెంగళూరులో కూడా చేయాలి. Hey guys, today in this scenario, as we look, there are two routers connecting to two different systems. Like if we let's assume that if we walk in a company and they asked us to configure the routers, we can configure two routers to two systems. We use console cable to configure, and we use the main agenda is how to communicate between two systems. So we configure using IP address, using commands, and after that we check whether it's communicating or not. We use ping command in the terminal. Thanks. If you join in a company as a network engineer, they said you to do communication between two routers. So let us assume that this is an R1 router which is in Hyderabad. So it is an R2 router which is in Bangalore. So we have to do this communication between them. So how can we do the communication? Because we have to ping messages and give IP address of the systems. Then we have to give some commands. So then to confirm that the routers are communicating, so we have to give ping. Then it will confirm that these devices are giving communication between them. That's it. Thank you. If in a network oriented company, if you are assigned as a network engineer, we have to configure the two routers and connect between the networks. This is one Hyderabad router, this is Bangalore router, this is one server and this is one server. If you ping from this, it has to ping here. So we should configure the router first with this console cable. Put the console cable in router 1 and in the laptop, power on the two routers and configure it, enable and the commands which shown in the Google or type where it can be, and configure the both routers and ping it with the IP address of this address in this laptop and this IP address from this laptop. Ping it both and it will reply from another router to from Hyderabad. If you ping Bangalore router, Bangalore router will reply to Hyderabad router. Thank you.